Раз. Ну что? У нас The Outer Worlds. Примачок. Ну, сейчас поделюсь ссылкой. Думаю, начнем. Сейчас, подождите. Так. Сейчас включу чат. В Дискорде надо поделиться. Так, я чуть-чуть с настройками разберусь. Звук
60. Музыка. Меню. Yes. Так, 60. Ну давай 50 пусть будет. Так, включить. Так. Тоже. Все. Да, я хочу их применить. Ставить. Угу. Теперь осталось только на импе поделиться и импе. The Outer World Stream. Перем-пом-пом. Перем-пом-пом. The Outer Worlds. Все. Абсолютно все сделал. Давайте начинаем новую игру. Я пытался в режиме высокой сложности врагов больше здоровья, они наносят больше урона. Играю я на нормальной сложности. Так. Размер текста. Включить. Вот. Пусть будет таким большим размером. На 6. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Hundreds of thousands of colonists left to drift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful.
Высокая привлекательность. Так, давайте разбираться. Ловкость. Так, мне нужна подъемность. Интеллект хороший пусть будет. Проницательность. Вот так вот. Дальше. Это мой первый раз. A gunslinger. Oh, they're going to tell stories about you from here to Hephaestus. Навыки. You wrote that paper on breeding a cystipig with 30% more tumors. Дальневой и медицину и науку прокачиваю. Да, лидерство потом прокачаю. Квалификация. Специалист по лифтам. Заводской рабочий. Больше пятного водитель. Талисман. Инспектор безопасности. Младший научный сотрудник. Помощника шеф-повара. Младший. Oh, morphine dispenser. Медицину. Пол. Мужик. Лицо. Нормально. Нормально. Нормальный цвет глаз. Брови, 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 брови. Так, я хочу нос поменьше сделать. Щеки. Что-то ты слишком щекастым выглядишь. Волосы. Слишком потлатые. Да, такой пойдет.
Чер. На щеки. Черты. Грим не нужен, возраст. Ну пусть так и будет. Е дальше. Назову сейчас своим именем своего канала. Shotgun. Enter принимаем. Е дальше. Медицина. Хорошая привлекательность. Интеллект хороший. Е дальше. Looks to be your lucky day, my friend. Please power down your engines and prepare to be... Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Так. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down. His drive is Shit. evaporated. Но стрим будет недолгим. Так что попытаюсь. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Так. Хорошо. Вот такое вот начало, ребят. Начало пока что интригующее. Я взял эту игру в Epic Game Store. На празднике была бесплатная раздача, поэтому... There you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you.
Так, ничего пропускать не буду. Да здравствует дивный новый мир. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Так. Да здравствует дивный новый мир. Ох, как круто. Хорош. Там эта карта. Shift, соответственно, бег. Так, немного стелса. Да, здесь автоматическое сохранение, так что... You see now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Ау! F, это аптечкой пользоваться. Прикольно. Пока что меня все устраивает. Hey, you, come here. Да, я иду. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. Так, медицина на 5. Не дергайся, я тебя подлатаю. А вообще, ладно. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Что с тобой случилось вообще? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Так, что за мародеры? Flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance?
Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? О, убеждения я. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Где мы находимся? You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. А Надежда что-нибудь знаешь? The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ладно, прекращаем мы разговор. Так. О. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Какого, никакого. Так. Тактическое замедление времени. Зашибись. Все поднимаем. Блин, пока привыкну к управлению. И к цветовой гамме. Так, одну аптечку мы использовали. Идем мы потихоньку.
Идем мы полегоньку. Hey! Get over here before you get yourself killed. Чё ты хочешь? Блин, опять. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Я в курсе. Really? How is he? Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. Убеждением Seeing as I'm the заёзал. acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. Нифига себе. Чувичка изрубила всех в капусту. Так. Ну пойдем по кораблю посмотрим. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Так. Не собираюсь я ничего присваивать. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1.
Ты ведь понимаешь, что мы на Земле, да? You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Хуторно. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Так, Хаттон. Хаттон мёд, мне жаль. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Так, и где мне его The искать? settlement of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have Хорошо. taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Да. Да, я понял, спасибо. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. А вот и новый уровень. Так. Легкое оружие. Так. И немножко технологий. Вот такая вот прокачка. Пока что назад. Е. Да, принимаю. Потом способности. Способности. Базовое здоровье плюс 50%. Тактическое замедление времени действия. Дольше не переживайте, это нормально. Так, что мне? Напарники могут многому научить вас. Деребиться плюс 50% опыта за убийство напарниками. Вы стали крайне эффективны в деле
Отвлекает. Открывает умение быстрое путешествие при перегружаемости. Я думаю, это возьму. Потом это подойдет. Да. Хорошо. Угу. Сейчас, ребят, кое-что гляну и... Как раз будет 40 минут. Ладно, давайте продолжим. Доходим до первого поселения и, в принципе... Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. I'm afraid we gotta dock your pay. Давай попробуем второй вариант. Yeah, fair point. I'll let it go this time. If you're looking to help us out with our marauder problem, talk to Constable Reyes over in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Всего хорошего. Прекращаем разговор. Ну вот. Идем. Идем до поселения, там должно быть сохраниться и... Дневник снаряжения. Так. Оружие одно. Урон в секунду 110. Смотреть. Урон 22. Урон 22. Ну ладно. Окей. Ох. Житель. Мародер, головорез. Ну да, пока я ко всему этому привыкну.
Ну-ка. Вот так. Ну что ж, вот и новое поселение. Первое наше поселение. Whoa, hey, where'd you come from? Edgewater. Угу. Так, открываем. Открываем. Интересное место. Записи. Это кому интересно, все на паузе. Ну. Используем лифт. Сейчас, ребят, выполню еще одно задание. Хотя бы одно задание выполню. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked И why it's посмотрим. taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Я подожду, пока вы закончите. You were saying, Miss Holcomb. It's just what Bess needs is a proper refurbish. I can bandage her up and what all, but she's just old. Sorry, I'm sorry. I'll do better. And I do wish you'd stop referring to our cannery as Bess. Personification of company property is strictly contrary to the Spacer's Choice Code of Conduct. My apologies. I am not in the habit of allowing my guests to witness such a row. Now, what can I do for you? Я могу представить, я Shotgun. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Я не работаю на просто космос. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through.
Мне нужно отремонтировать корабль. Я ищу регулятор мощности. Only regulator we've got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Я вбил во внимание. Или у меня просто... Давайте третий вариант. Что-то он темнит. My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. Почти заброшено. Это как? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. Так, мародеры? The people living in the botanical labs. They're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Так. Почему они дезертиры? Edgewater is struggling. We haven't hit our production quota in years. If we don't meet our quotas this year, the company might shut us down for good. I need those workers back at their stations. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. А что если она не захочет возвращаться? That is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her followers. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Хорошо. Посмотрим, что можно сделать. Told me all about the plant. Taught me all you knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Так, не помешает компания. Great. I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Итак, отправляемся. Напарники. Вот снова напарник. Напарники — это персонажи, которые сопровождают вас во время приключений и всячески помогают. Напарники обеспечивают поддержку в бою, и их навыки улучшают ваши навыки, увеличивают вашу грузоподъемность
С помощью навыка вдохновения можно открывать особые боевые умения напарника. Вы можете узнать больше о своих товарищах в разделе «Напарники». Ну. Ладно. Так. Угу. Сейчас. Сейчас, ребят. Так, чат я вижу. Все, Вера. Ладно, отправляемся. Hey, mister, can we talk? Sorry. Can we talk? Чего ты хочешь? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Да, дезертир, о чем он не договаривает. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Так, ты знала? Уверен, дезертиры хорошие ребята, так в чем же дело? Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. It don't seem right to me, mister. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Так. Я о чем что хотел поговорить с викарием. Где я могу его найти The mission's вообще? on the east side of town. You can't miss it, on account of it being the only clean thing. About if what Mr. Thompson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate. Their neighbors. Kin. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. That's all. No. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Так, ладно. Давайте. Пойдем. Sorry, I'll just be a minute. You had a minute. Next one comes out of the Так, пойдем. Поговорим с этим святошей.
I've always felt weird in here. It's too clean. Hey there, Mary. Don't see you round here too often. Oh, I just came to talk to the vicar is all. Так, ну-ка. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. Хотела посоветоваться с вами о просьбе Рида. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Оборвать подачу энергии, отремонтировать гидротермальную электростанцию. That seems well within your expertise. The way we do it's by cutting off power to the others. The ones who left. Adelaide McDevitt's encampment. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Что скажешь о группе Adelaide Викарий? They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Так, а это вообще возможно? Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. Это почему? One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Блин, здесь тексты в этой игре настолько быстро они... Давай подробнее. Journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Я поищу твою книгу. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Так.
Так. Мне нужен дневник. Давайте-ка это пока что пойдем и выполним. Заодно и уровень повышу. Может быть повыше уровень. Заодно прокачаю интеллект и убеждение, что ли. 200. Так, ладно. Блин, уже как же это красиво, просто трындец. Насколько это красиво. Так. Хорошо, что я взял это задание. Штурмовая винтовка. О! Тяжелые боеприпасы. Ух! Давайте-ка. Вот снаряжение. Урон 28. Значит, ты пойдешь сюда. Ты пойдешь сюда. Ух, просто зашибись. Порвати. Молот. Ух. Ладно. Что за просадки?
То есть 24 патрона у винтаря. Зашибись. 24 патрона у винтаря, это просто... Ух. Зашибись. Просто. Так, доступны навыки. Что касается коллекционных книг, и в пещере у реки. Ух. Так, 13 тяжелых боеприпасов, 5 легких боеприпасов. Шкафчики. Ух. Просто мам. Хорош. Хорош такой. Так. Так, ну-ка. Давайте посмотрим, что там наверху. Взлом компьютеров. И вскрытие замков. Так, здесь... О, еще тяжелых боеприпасов. Два магазина боеприпасов. Зашибенно. Просто. Так, навыки. Двадцатка на убеждение.
Так. Незаметность. А, 26. Вдохновение и решительность. Давайте медицину полностью прокачаем. Навыки есть. Способности. Да, принимать. Нет. Так, принять все изменения. Хорош. Теперь способности. Доступные способности 0. Здоровье. Ну, пока что мне этого хватает. Так, ну-ка. Да, я в порядке. И в ближнем бою тоже хорош. Карты с винтами. Пока что не буду ничего менять. Печеньки. Штурмовые винтовки. 25. Хорош. Аптечка 11. Ой! Продолжить, конечно же. Так. О! Так, дальний бой. Так, хочу убеждение. Убеждение 20, ложь 12. Дальний бой. Да, принять. Ладно, там мне делать нечего. Так, там мне делать нечего.
Вход в пещеру. Да, моя напарница, блин, приняла основной урон, ну да ладно. Если что, потом все это переработаю. $40 патронов мне вполне хватит. Сабля. Перчики. Да еб твою мать. Не успел. На нормальном уровне они мне так тренделей дают. Ладно, вход в пещеру и так охраняется, так что... Да. Здесь я справился. Мародеры. Как раз поймаю. Подниму еще уровень. Тут подниму уровень и все будет. Зашибись. Так, ну-ка. Давайте-ка я попытаюсь. Да ёперный карась. Ну почему всегда так? То получается нормально сыграть, то... Ладно, этот... Всем привет, кто присоединился. Стрим посмотрите в записи, если не только присоединились. Игрушка, скажу честно, игрушка довольно-таки приятная, так что
215. Давай-ка ты вот этим будешь тоже рулить. Игрушка довольно-таки приятная. Сохранение. Зашибись. Так, чат обновить. Ладно, этот квест проходим и все. Надо найти этому святоше книги. Так, ворваться туда я не могу. Да, я в порядке, все. Переходим на пистоль. Ну, поверь, Skyrim, конечно, хорош. В этом спору нет. Но и такое тоже нужно проходить. Это не уровень, конечно, но, как говорится, это не уровень Skyrim, но все же. Это Obsidian делали, те, кто делали Fallout New Vegas. Да ёб твою мать. Ай. Так я уже забрал все игры, которые меня интересуют. И эта игра была среди тех, которая мне понравилась. Если будет какая-нибудь... Ты, вон мать. Господи, по всей этой засаде... Ладно. Здесь засада. Ладно, не хочу я тут Да ты...
Оу! Так, взять, перенести. Так, взлом компьютеров. Вот и сейф. Взяли. Доставьте книгу. Сейчас берем отсюда эти припасы. Вот. Ну а теперь теперь заходим в журнальчик и тяжелое оружие. Так, тяжелое оружие. Персоник. Так, снаряжение. Давай-ка мы это посмотрим. Это что-то наподобие пулемета. Но я это использовать не буду, потому что у меня не прокачана тяжелка. Тяжелка у меня не прокачана. Тяжелка у меня не прокачана. Давай-ка лучше вот так. Отдам ей. Меня интересует дневник. Главное задание. Так. Угу.
Штурмовая винтовка. Что-то мы... Берем, идем к основному заданию. Move along, stranger. We don't want any trouble. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Так. A geo what? Look, plants ain't my purview. You're better off asking after Adelaide. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hot Где мне ее house, найти? tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Так, прекращаем. Much obliged. Да, с этим я согласен, что она цветастая. Игра слишком цветастая, плюс в некоторых местах видна просадка FPS. Вот. Ну, во всяком случае, посмотрим, каковы будут результаты. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you. Здоров всем, кто присоединяется. You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Меня прислал Рид, он предлагает мир. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Так. Вы используете... Рид просит вас хотя бы обдумать возвращение в город. Он готов пойти вам навстречу. Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Так. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? В нашем лагере есть. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant,
You should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Что вы имеете против города? You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scrap Spacer's Choice throws them. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. Я помогу тебе. А что с городом будет? Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. Так. Он мне предлагал просто попытаться их вернуть обратно. А она мне предлагает обесточить город, чтобы все жители приходили сюда, к ней. You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. I trust you will listen to your conscience. Так. Ладно, давайте сохранимся. Сохраним игру. Так, идет сохранение. Выходим. Так. Короче, ребят, вот такой вот был у нас стрим по The Outer Worlds. Вторая РПГшка, игра 2019 года. Да, у нее бывает... есть некоторые проблемы, две проблемы. Это слишком большая цветастость и, в принципе, небольшие просадки FPS. То есть посмотрим. Сейчас, ребят, вернусь. Так что, ребят, решайте сами, что вы хотите больше, сволочь, либо же эта игра. Я в любом случае буду проходить обе. То есть для меня не важно, как бы. Я просто хочу посмотреть на вашу активность, посмотреть, как вы отреагируете. И на основе этого уже будем думать, как все это выстраивать. То есть, чтобы... Я не обижусь. Я и так буду проходить эти две игры, и Fallout, и эту игру. Так что,
Спасибо. Всем удачи и всем пока.